came at midnight to put our tent up, and we wake up to this in the morning. There you go, Devil's Tower. Pretty amazing. But look at this rock formation. It's huge. Gonna take a quick shower before we head out. Okay. This is my only towel for the road trip. It's really a hand towel, but I try to pack as light as possible. Succeeded in some and failed in other ways, for sure. Learning as I go. Guess what we're having for breakfast? За ямар хөл хийж байгаа? Noodle soup. Моги тогооч моги болсон байна те. Mogi's the chef. So we're putting some dried meat that my friend gave us in Minnesota. Some dried onions. We have some kimchi and dried bamboo. It's good stuff. Well, this campsite is nice. It's got running water right next to the campsite. It's a grill. It's a little rusty. Maybe you should use your own grill. I'm going to attempt a drawing. Make a little drawing. If I can have some pencil. Huh. No pencil. Just a quick sketch. Didn't really have much time to work on it, but we'll do for now. It's because it's raining. It'll start raining now. Okay, Devil's Tower run. Can you work out in that box? All the age groups are filled. 13 miles. How are you doing? Half marathon. How you doing? Is this every year? Yes. Oh yeah? Like around this time? Yes. Like what's the date? They were talking about moving it to August. Oh. But I think next year we'll be on this date as well. Okay. Yep. Is it usually on the same day or like weekend? Yeah. I think we usually shoot for the third weekend in June. Third weekend in June. Yep. Okay. Yep. So if you're a runner, every year there's a run for you. Half marathon. Great job. өнөөдөр гүйлт болж байгаа юм байна. Хагас марафон. Тэгээд барайн цааны кампийн үүдэн дээр болж байна. Our trail is about 1.3 miles or 2.1 kilometers. Paved. Okay, here's some little stats for you. It is 388 meters from its base, or 1,280 feet. And it is above the sea level, 1,550 meters. So
just like in Mongolia. Usually have scarves for respect, but this one looks like bandanas. Oh, even socks. Oh, this is not a respectful sight. This is for just entertainment. Look at these boulders, these rocks, massive rocks, over millions of years. So, I believe 1908, Theodore Roosevelt, the president of the United States at the time, had declared this site to be the first monument of the US. So it sounds like the scientists have decided that it was formed under the surface, like an intrusion, and the magma solidified under the surface, and over millions of years, 50 million years, the soil eroded around it to expose this formation. Look at that. It is massive. Wow. Now I see scarves hung on the trees as a respect to the spirits in the area. And I think what happened was that people mistook this notion as you can hang your bandana, your sock, whatever you have in the trees, and then that's what I saw earlier. Even a sock, that to me is a sign of disrespect, not respect. And I don't think the spirits would like that. Hi, bunny, bunny, bunny. Are you interested in the camera? You're cute. See you later. За энэ хойноогоо энэ одоо байгалийн тогтцол газар дор бий болоод тэгээд 50 сая жилийн туршид одоо хөрсөн идэгдээд нар салхинда ингэж идэгцээр байгаа ингэж цухууж гарч ирсэн ийм тогтцол юм байна. Тэгэхээр энэ энергийн хувьд танд юу гэж бодож байна? За галтууд бол мэдээж бодод ингээд тэсэрт дэлбэрж ингээд тарааж ингээд цацж байгаа орон зай байдаг. А болор бол хурааж цоглуулдаг орон зай байдаг. Энергийн хувьд бол чулуугийн хувьд бол тийм ээ. Тэгэхээр эндээс бол яг одоо нөгөө одоо индиануудын одоо шүтлэгтэй одоо хайх ингээд тэгж штэ. Тэгэхээр яг энэ дээр бол нөгөө асар их энерги тэр доороос ирж байгаа учраас тэр энергиэсэд бас өөрсдөө авч өөрсдөө цэнгэлж байгаа гэж ойлгож бол бас болно. Их мундаг бас маш хүчрхэг энергитэй бас гайхамшигтай газар байна. За тэгээд эндээс энерги авч болох нэ. Лус авдгийн хувьд нь Ер нь бол маш хүндэтгэлтэй тийм харцахгүй бол маш тийм догшин тустай. Тэ. Маш тийм ардаж зөөлөн тэгж байхгүй бол буруу үйл хийвэл магадгүй газар дээр нь яста хариуг нь дорно өгч бас мэдэх тийм талтай учраас ер нь бол аливаа нэг газар хүн газар орны явахдаа бол тухайн лус авдаг юмтай бол маш хүндэтгэлтэй харьцаж бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулахгүй байх хэрэгтэй. Энд маш их нөгөө модноос ингээд хүмүүс замдаа явж байхдаа толгоогоо ороож исэн альчуур, зарим нь оймс, зарим нь левч хүртлүүлэгдсэн байна гэсэн тий. Тэр ер нь энэ зөвгүй буруу. Монголчууд нэг хадаг ингээд өлгөөд идэх штеп модон дээр авчиад. Тэр энэ ямар очтой юм. За яг одоо тийм лусыг одоо нэг чимж байгаа ч гэдэг юм уу.
одоо өргөж байгаа ч гэдэг юм уу тэр утгаараа бол нэг цуусан давуу бол сулхан загидад орхидог тийм бол байдгийн. Хадгийг бол нэг бадан дэлгөөд ах шаардлага бол байхгүй. За тэр оймос болон бас юмнууд бол тэр чинь өөрөө цэвэр зүйл биш учраас бохир юм байдаг учраас тэр тухайн орон зайг бохирдуулж ийн гэсэн ойлголт явдаг юм а. Тэгээд дээр нь усны болт гэл ингээд энэ юмдаг бол ер нь бол энэ газар үлдээж бас болдоггүй. Тэгэхээр ер нь бол энэ тэнд ер нь янз бүрийн ийм одоо даган дуурайх хэлбэрээр тийм ээ нэг юм өнгөтэй давуу уйдсан байхаар нэгэл бодвол даган дуурайх маягаар л уйсан болов гэж л одоо харж байна. Ер нь бол одоо энэ тэнд бол янз янз юм бол уйж үлгүүд бол хэрэггүй байдаг байгаа. Тэгээ өлгчүүд одоо яах вэ? Одоо юу болох вэ? Сүнсний төвшөнд гэвэл тэр хүний өөрийнх нь одоо усны болт гэхэд ингээл ус нь мэдээж тэнд чинь байж гэн. Хувцснаар гэдэг чинь тэр хүний өөрийнх нь хөлс өнөр танаар юм байж гэн. Өөрийнх нь нэг хэсэг тэнд үлдээхэд магадгүй л ус автын хорлын нөлөө алсаасаа бол бас нөлөөлөл явна. Тэгэхээр тийм хүндээ бол тийм сайн нөлөө бол байхгүй зүйл байгаа юм да. Алсаараа сөрөг нөлөөтэй л байдаг гэсэн үг. Тэгээс үлд нь хожим одоо үзэд үзэхэд нэг тиймэрхүү газраас ирсэн тийм ус автын хорлол байна. Ийм юм байна гэдэг юм. Магадгүй тухайн үед тоомжиргүй санаандгүй хийсэн үйлдэлээс одоо үүдэж гарч ирэх бас боломжтой байдаг гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Одоо усын хорлол гэхээр яг юу гэсэн үг вэ? Усын хорлол гэдэг маань ерөнхийдөө маш товчхон ярих юм бол тухайн ус савдгийн тэр орон зайг нэг зайг бохирдуулахад тэр тухайн эзэн хэлгэнэхэд нэгсэндээ тэр усын биет зарцуулаа гэх юм уу биетний шингээж явуулж оруулаад тэгээ тэр одоо гадны биетэд эзлэгдээд ингээд ирэхээр өөрийн энергийн байдалд ороотоод тэгээ цаад явна биеийн эслээд нэгсэн дотор эзэлсэн орон зайгаа устгадаг бүрэн бүтэн байдлыг чи намайг устгасан бол чи намайг бохирдуулсан бол би чамайг ингэнэ гэсэн нэг юм хариу явдгаа гэд ойлгочвол бол нэг зүгээр байгаа юм да. Тэгэхээр ер нь бол үлийн өөрчлөлт гэсэн үг юм байна шүү дээ. Тий, ерөнхийдөө бол ингэсэн бол тэгнэ. Үр дагавар хийсэн үйлдэл чи үр дагавар нь яг ижлэхэ. Тэг хийсэн үйлдэлийнхээ үр дүнгэл үзэж байгаа л гэсэн үг юм ер нь. Тэгэхээр нэг урдын хийсэн хойноо угуулзын өвөр толгойтой гэж нэг үг байдаг. Тэгэхээр энэ тэнд явахдаа явдлан бүр үйлдэлүүдээ ер нь их сайн хянж бас явж яваад бас их зүгээр. Зарим нь бол яс мэдхгүй үнд яар халтахгүй ч гэдэг юм уу. Янз янзаар бодоод идэг. Тэгэхээр бүх юм дээр бол ерөөсөө яг тийм ямар нэг алдаа гаргахгүй тэгээ зөв явуул тэгээ болно доо. Нөгөө монголчууд ингээд малгай бүсийг газар тавьдаггүй гэдэг чинь тэр одоо энергийн хувьд болон сүнсэн төвшний хувьд ямар утгатай вэ? Малгай бүс ч одоо хүний нөгөө сүлт хямар гэсэн утгатай юм явж байгаа шүү дээ. Ингээд өмсөд явдаг. Тэгэхээр тэр доор газар тавьчих газрын гүйдэл дээр тэр бас янз бүрийн юм бас одоо ингээд эзлэгдэх бас тийм талтай. Тийм болохоор тэр малгай бүсийг бол газар бол бас тавихгүй. Ер нь бол манай монголчууд ч нь бол бас их тийм агуу бас одоо ийм соёл юмтай ард түмэн энэ бол баг нөгөө өөрсдийн амьдралын явцад үүсэж гарч ирсэн одоо нэг ийм ёс жаяг гэж одоо амьдрах тийм зөв аргачлал гэдэг юм уу тэгжил ойлгомоор байгаа юм да. Тэгэхээр газар тавиул ер нь бол бохирдно л гэсэн үг юм байна шүү дээ. Газар тавьбал өөр юмд эзлэгдэнэ гэсэн тэр нөгөө доогуур явж байгаа янз бүрийн энергийн цохилтонд орол бас явдалтай байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр малгайгаа дээш нь тавьж ич хүн чинь нэг толгой учраас тэгжиж бас нэг их хайтайхан явна да тэгээд. Тэгэхээр малгай гэхэр нөгөө бас титэм хөрдтэй бас холбоотой байх тий. Тийм ерөөсөө нөгөө бүх юмны яг эхлэл чинь нойроноос эхэлж байгаа учраас тий. Тэгэхээр малгай толгойг бол хамаагүй тэгээд ордуулж ерөөсөө болохгүй. Бүс бол мэдээж ойлгомжтой. Сүр сүлд ээжэдэг. Тэгэхээр уулын орой гэдэгтэй л адилхан тий толгой гэдэг чинь. Тий. Look at all these trees that is struck by lightning. Look at that one. That one's over there. It's burnt. Looking for a spot to meditate. And I think I found my spot.
Thank you for the divine guidance, help, and protection. Thank you, in full faith. So be it. Well, I just did twin heart meditation by Master Chua Kok Sui. Twin heart as in your heart chakra and your crown chakra as your second twin or twin. Definitely anchored and observed some energy. Apologize for my stuffy nose. I think it's a combination of allergy and cold, or allergy-based cold. Not sure what it is. You guessed it right. We're about to make lunch, but I'm gonna make lunch today. Lunch is cooking. Not too bad. We should be there tonight to camp out. Yeah. Are you from here? No, from the Denver area. Oh, okay. All right, cool. Where are you going? We're going home. We were in a softball tournament up there. Oh, okay. So, yeah. How long is the drive? A little over 6 hours road time. Oh, okay. All right. So, two Not too- charges. Yeah. Not too bad. bad at all. Yeah. We've been doing this every Tesla charging station. If it's dinner time or lunchtime, we just set it up and cook. That's perfect. Yeah. All right, baby Blue's got a shower. Don't leave without smashing that like button, whichever side that is on, so that people can see this video. And don't forget to subscribe. See you next time.